Der galaktische Rat hat seit 30.000 Jahren kein Kriegserklärung mehr erlebt. Der Sail war für den Frieden erbor. Außerdem strahlt Frieden aus die Wanda waren geschwungen und glatt, aus einem schallabsorbierenden Material gefertigt, sodass kein Stimm lauter als ein Flüstern sein konnte. Die Sitze waren in einem perfekten Kreis angeordnet, sodass kein Species höher saß als einander. Die Luft roch schwach nach etwas Sauberem und Neutralem. Ein Duft, der die Nervensystem von 47 verschiedenen Species gleichzeitig beruhigen sollte. 30.000 Jahre lang hatte funktioniert. Heute jedoch nicht. Botschafterin Jora Nolan saß auf dem menschlichen Platz zwischen dem Vitage Kollektiv und dem Maruschwarm. Zwei Species, die hauptsächlich durch Farbveränderungen ihrer Haut kommunizierten. Jora hat gelernt, ihnen waren der Ratsitzungen nicht direkt in die Augen zu sehen. Die Farben, die sie in Angstzustanden nahmen, waren für menschliche Augen zutiefst beunruhigend. Im Moment leuchteten beide in einem sehr dunklen und besorgniserregenden Violetten. Bereite VTH des Voi Imperiums stand in der Mitte des Saals. Die Voi waren groß, vierarmig und hatten ein Gesicht, das sich so entwickelt hat, dass es keinerlei Ausdruck zeigte. Ihr Haut hat die Farbe von altem Eisen. Sie zappelten nicht. Sie blinzelten selten. Sie standen die wie Statuen. Und sie sprachen wie Stein, die fielen. Das Voi Imperium, sagt Bereite VTH, erklärt hiermit formell und unwiderruflich die Beendigung des galaktischen Abkommens in Bezug auf das menschliche Kollektiv, bekannt als Erdstaat, und Allgebiet unter seiner Verwaltung. Die Erklärung stellt einen Kriegszustand dar. Der Sail war bereits still. Es war etwas tieferes als still. 47 Species hielten den Atem. Jora Nolan blickte von dem kleinen Tablet auf, das sie unter dem Schreibtisch gelesen hat. Es war ein Roman. Sie war auf Seite 312. Die Lectores beiseit. Sie sobirate VTH lange an. Dann blickte sie sich Das Kollektiv der Perpernen VTH, den eingefrorenen Maruschwarm und Großrichter sollen auf dem erhöhten Sitz in der Mitte, dessen 6 Organs am ersten Mal in Joras Leben gleichzeitig geöffnet waren. Dann wandte sie sich wieder Beraterin VTH zu. Gibt es in diesem Gebäude ein Parkgebäude? Fragte sie. Ich bin schon seit wie Stunden hier, niemand lacht. Niemand war in Feierlohn. Doch etwas veranderte sich im Raum. Ein Leichter, verwirrend Spannung lag in der Luft. Beraterin VTH blinzelt nicht. Die Bedingungen des Voi Imperiums. Ich heb die Bedingungen gehört, sagt Jora. Sie stand auf. Sie war kein Großfrau. Stehend wirkte sie nicht imposant. Sie war de Deutsch nur sichtbarer. Ich muss dies meine Regierung übermitteln. Die Standardreaktionszeit beträgt 72 Stunden. Das Voi Imperium nicht. 72 Stunden, sagt Jora. Sie nahm ein Tablet. Standardprotokoll. Es steht in der Charta des Abkommens, unter Abschnitt 9, Absatz 4. Ich nehme an, haben es gelesen, des kundigen. Sie ging hinaus. Nach ihrem Weggang herrschte lange Still im Saal. Die wir hatten die Menschheit aus bestimmten Gründen ausgewählt. Sie hatten sie jahrzehntelang studiert. Das war nichts Ungewöhnliches. Die wir studierten als, bever sie handelten. Sie waren ein geduldiges Volk. Geduld war ein ihrer größten Stärken. Sie lebten durchschnittlich 400 Jahre, was sie von Nature aus zu langfristigen Strategien prädestiniert. Die Menschheit hingegen lebte etwa 90 Jahre. Manche erreichten 100 Jahre. Einige wenige wurden sogar älter. 90 Jahre, so die Geheimdienstberichte der Voi, reichten nicht aus, strategisch Geduld zu entwickeln. Die Menschen waren reaktiv, emotional und kurzsichtig. Ihr Geskicht auf ihrem eigenen Planeten, die öffentlich zugänglich war, sieht die Menschheit sie beim Beitritt zum Rat eingereicht hat, war eine einzig lange Katastrophe, unterbrochen von kurzen Phasen der Ruhe. Sie hatten sich ständig im Land, Ressourcen, Ideen und Grenzen bekämpft, die auf Karten eingezeichnet waren, die sich aufgrund der ständigen Kämpfe immer wieder veränderten.
Sei hatten Waffen entwickelt, die darauf ausgelegt waren, sich gegenseitig massenhaft zu töten, setzten dies Waffen ein und beruhten es anschließend. Dann boten sie noch mehr. Für galaktisch Verhältnis war das beschämend. Die wir Analyse kam zu dem Schluss, dass die Menschen chaotisch, emotional getrieben und unter Druck zu Panikattacken nähten. Ihr Militärgeschichte auf der Erde war für primitive Verhältnis beeindruckend, doch es handelte sich dabei im klein, planetarisch Krieg, lokal Auseinandersetzungen. Sie hatten nie einen wirklichen Krieg geführt. Sie hatten nie gegen etwas gekämpft, das nicht sie selbst war. Sie waren seit 212 Jahren im galaktischen Rat. In dieser Zeit hatten sie 17 Kolonialten gegründet, ein bescheiden Flott aufgebaut und sich allgemein als angenehm Zeitgenossen erwiesen. Sie waren geschickt in Handelsverhandlungen. Sie kochten hervorragendes Essen, das sie überraschenderweise gern teilten. Mehrere außerirdische Spezies hatten eine leichte Abhängigkeit von einem menschlichen Getränk namens Kaffee entwickelt. Sie stellten, nach Ansicht der Volkei, in keiner Weise eine ernsthaft militärische Bedrohung dar. Das eigentlich Ziel war. Ein simples Problem im IT einer simplen Lösung. Man rechnet im IT eine Kriegsdauer von 2 Monaten. In den 72 Stunden nach der Kriegserklärung sind Großrichtern sollen 6 separate diplomatisch Nachrichten und die menschliche Botschaft. Sie erhielt 6 hoffentlich formuliert Bestätigungen, in denen mitgeteilt wird, die menschliche Regierung prüft die Legend wird sich zugegeben sieht melden. Sie sind ein 7. Nachricht direkt in ihre Nolen, gekennzeichnet als persönlich und dringend. Ihre Antwort traf innerhalb von 40 Minuten ein. Wir wissen die Besorgnis des Rats zu schätzen. Wir kommen uns darum. Bitte machen sich keine Sorgen. Sollen las die Nachricht dreimal. Sie war seit 60 Jahren Großrichterin. Sie hat Streitigkeiten zwischen Spezies geschlichtet, die im IT-seismischen Wellen kommunizierten und solchen, deren sie in die Falschrichtung lief. Sie hat Konflikte geschlichtet, die Jahrzehnte andauerten. Noch nie hat sie ein Nachricht erhalten, die lautet: Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Als Reaktion auf ein Kriegserklärung berief sie ein Dringlichkeitssitzung des Inneren Rats ein, nicht des gesamten Plenums, sondern nur der ranghöchsten Vertreter des Wolfgrundespezies in einem Raum, der kleingenig für ein Ex-Gespräch war. Was wissen wir über die militärischen Fähigkeiten der Menschen? Fragte sie. Der Vertreter der WI war bei dieser Sitzung nicht anwesend. Die anderen 11 Spezies tauschten Blicke, Farbveränderungen und chemisch Signal aus, je nachdem, wie sie kommunizierten. Die Vertreter der Chira ergriffen als erste das Wort. Die Chira waren ein uralte Spezies im dem langsten Gedächtnis im Rat. Sie verfügen über ein Flott. Wir haben kein genauen Zahlen. Die Menschen sind, sie hielten und wollte ihr Wort sorgfältig, in militärischen Angelegenheiten verschwiegen. Verschwiegen, wiederholt sollen. Sie teilen weil es Kultur, Essen, Wissenschaft, Medizin, Militärstruktur, darüber sprechen sie in der Regel nicht. Das ist ein historisches Muster aus ihrer Heimatwelt. Sie vertrauten einander diese Informationen nicht und entwickelten daher die Gewohnheit, sie nicht zu teilen. Das scheint kontraproduktiv zu sein. Wie leicht ist es das, aber es ist das, was sie gewohnt sind, der Vertreter der Chira hielten. Ich sollte euch anmerken, dass die Einschätzungen menschlicher Konflikte fast immer falsch sind. Falsch inwiefern? Falsch in beide Richtungen. Menschen überschätzen Bedrohungen häufig und reagieren im Gewalt, die übertrieben erscheint. Sie unterschätzen Bedrohungen häufig und reagieren scheinbar passiv, was sich jedoch als andere als passiv herstellt. Die Chiro-Vertreterin nahm nachdenklich ein blasses Grauen. Sie sind schwer einzuschätzen. Wir haben festgestellt, dass es klüger ist, es gar nicht erst zu versuchen. Len verschränkte die Hand. Die wo glauben, dass dies in 2 Monaten geklärt sein wird. Die Voya, sagt die Chiro-Vertreterin bedächtig, haben seit 11.000 Jahren keinen Krieg mehr geführt. Niemand sonst dort, sagt sie und hielt in. Außer in gewisser Weise die Menschheit.
Sie bekämpften sich noch bis vor kurzem, relativ gesehen. Einen Moment lang herrschte still im Raum. Wie lange? Fragte Solon. Letzter großer interner Konflikt in dit vor etwa 300 Jahren, also rund 90 Jahre bever Sie Kontakte mit der Galaxis aufnahmen. Nolan saß in der menschlichen Botschaft auf der Ratstation und sprache mit der Erde. 17 Personen nahmen der holographischen Besprechung teil. Einige waren militärangehörig, andere Diplomaten, manche Kinis von beidem, was bedeutet, dass Sie die eigentlich Macht besaßen. Die ersten 40 Stunden hatten Sie damit verbracht, die wirkliche Erklärung bis in das kleinste Detail zu prüfen. Jede Klausel, jede juristisch Bezugnahme, jeder angeführt historisch Präzedenzfall und einig, die noch nicht erwähnt worden waren. Am Stand 41 sagt ein Frau Namensministerin Hale, alt und klein, mit Augen, die aussehen, als hatten Sie jeden Fälle gesehen, den ein Mensch begehen kann. Sie wollen den Meridian Cluster. Als sahen Sie ihn. Darum geht es, sie sagt. Sehen sich die Gebietskarten. Wenn wir nicht mitspielen, haben Sie frei Bahns am Cluster. Die Erklärung ist nur Papierkram. Der Cluster ist der Punkt still. Dann werden wir nicht AUSDEM Spiel genommen, sagt jemand. Nein, stimmte Ministerin Hale zu. Das werden wir nicht. Wieder still. Wie lange bohren wir schon die Kepler-Plattformen? Fragte jemand. 12 Jahre aktiv Bohrseite, antwortet ein Militarstim. Die erste Generation ist wohl einsatzbereit. Die zweite ist zu 70% fertig. Und die voi wissen nichts von ihnen. Die voi wissen nichts von ihnen. Minister Hale betrachtet Joras Gesicht auf dem Bildschirm. Wenn Sie uns angreifen, und das werden Sie wahrscheinlich innerhalb der Washtan, sollen Sie hereinkommen. Sollen Sie sehen, was Sie zu sehen erwarten. Dann sehe ich Ihnen, was wirklich die ist. Jora dacht in Seat 312. Sie dacht daran, wie Beraterin wie mitten im Sail gestanden hat, als hat Sie das End der Geschichte bereits festgelegt. Ich word den Rat informeren, dass wir uns darum kommen. Wie sagt, hatten es Ihnen bereits gesagt. Ich werde es Ihnen noch einmal sagen. Die Verkehrflot bewegt sich am 4. Tag. Sie griffen die Erde nicht an. Das wird später geschehen, nachdem. Präziser, schneller. Jede Spezies im Rat verfügt über Energiewaffen. Kinetisch Projektil, die mit den Geschwindigkeiten der Kepler-Plattformen einschlugen, wirkten wie klein Mond. Commander Rix brachte sein Flot in den ersten 8 Sekunden in Bewegung. In den ersten 12 Sekunden will 11 Schiff. Nichts ist dort, sondern kampfunfähig. Der Unterschied war entscheidend, und wie später verstehen sollte, Absicht. Die Kepler-Geschoss dort schlugen Schilder, die Energiengriff abwehren sollten, und waren gegen Mars sen aus Metall, die sich mit einem Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit bewegten, machtlos. System fielen aus Rumpf verrissen. Triebwerk versagten. Schifftrieben ab. Die Vokiflot zerstrut sich und sammelte sich am äußersten Rand des Systems new. Commander Rix sollte sein Verlust. 11 Schiff kampfunfähig, höchstwahrscheinlich reparierbar. Kein Toten. Ein Wunder der Geometrie. Die Geschoss hatten Antrieb und Schildermitte getroffen, nicht die Mannschaftsraum. Wusste nicht, ob dies menschlich Precision oder menschliches Glück war. Wusste nicht, welch Antwort beunruhigende war. Sant einen Berichten das Vogai-Kommando und Batam Anweisungen. Warende war Tiet, meldet sich die menschliche Stimme von der Callaway Station wieder. Commander Rix, sind die noch die nahm den Kanal. J.A. Wir wollen euer Flot nicht zerstören, die Stimme sagt, wir wollen, dass sie nach Hause gehen. Wenn Sie Jets gehen, nehmen Sie Schiffe mit. Wenn sie zurückkommen, müssen wir ein anderes Gespräch führen. Das Völkerimperium sieht sich nicht zurück. Das ist ein kultureller Wert. Die Stimme sagt, das respektieren wir. Auch wir haben kulturell Wert. Eine davon ist, dass wir unser Territorium nicht aufgeben, ein Pause. Wir haben es versucht. Es funktioniert nicht gut für uns. Commander Rix schloss den Kanal und wartet auf Anweisungen.
Die und Weisungen lauteten, Position zu halten und auf Verstärkung zu warten. Das Oberkommando hat die Kepler-Plattformen nicht einkalkuliert. Sie brauchten Zeit, ein Entwurf zu entwickeln. Hielt Position. 3 Stunden später bewegten sich die beiden kleinen Patrouillenschiff, die genau dort lagen, wo sie laut bericht sein sollten. Jean, die völlig ignoriert hat, und den Rand der Position der Voiflot und hielten an. Ihn fasch angehalten. Fragte sein taktischer Offizier. Was Mädchen die Da? Fragte Ich weiß es nicht, sagt Rick. Drohen sie ans. Commander Rix betrachtet die beiden kleinen Schiff. Verweiverhaltnis waren sie kaum der Redwort. Ihr Waffen konnten laut Scans kein ganz flott bedrohen. Ich glaub, sagte langsam, sie beobachten uns hat recht. Sie beobachteten uns und übermittelten als, was sie sahen, an Admiral Dex Harrow, der mighty eine Tasse Kaffee und völlig ruhiger Mien in einem 17 Lichtjahr entfernten Kommandozentrum saß. Sie bleiben hier, meldet eine Szeneoffizier. Gut. Harrow stellte seinen Kaffee ab. Geben wir ihnen 48 Stunden. Wenn sie dann immer noch die sind, gehen wir zu Phase über. Und wenn sie absehen, haben sie etwas gelernt. Harrow sagt, so oder so, uns geht es gut. Der galaktische Rat erhielt Commander RX 10 Bericht vor dem Voikommando, der Rat im gesamten Meridian-Cluster Abhorstationen eingerichtet hat, über die sich die Voice 60 Jahren erfolglos beschwert hatten. Großarbeiterin Solen las den Bericht in ihrem Büro und saß lange Zeit regungslos da. Dann rief sie den Vertreter der Sicherheiten. Kepler-Plattformen, sagte sie one weitere Erklärung. Sagt der Vertreter, was Solen veriert, dass die Chira davon wussten oder zumindest vermuteten. Wie lange wissen sie schon davon? Fragte Solen. Wir haben vor etwa 9 Jahren ungewöhnlich Boottätigkeiten im Meridian-Cluster festgestellt. Wir haben das intern gemeldet. Wir haben es dem gesamten Rat nicht berichtet, weil der Vertreter sagt, die wir uns nicht sicher waren und kein Fragen aufwerfen wollten, auf die Menschheit kein Antwort angeboten hat. Sie hatten Angst, noch einmal zu fragen, sagt Solen. Wir waren vorsichtig. Lindak darüber nach. Was wissen wir sonst noch nicht? Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Der Choro-Vertreter sagt etwas, was war nicht hilfreich, aber zumindest ehrlich war. Was wir wissen, ist, dass die Menschheit einem Muster folgt. Sie teilen nur, was sie teilen möchte. Was sie nicht teilen möchte, teilt sie nicht. Und in 12 Jahren Ratsmitgliedschaft haben sie noch nie ein Drohung ausgesprochen, die sie nicht wahrgemacht haben. Sie haben nicht viel Drohungen ausgesprochen. Nein, stimmte der Charo zu. Das haben nicht. Lin blickte und ihres Büros draußen. Die Station samti vor dem üblichen Treiben der 47 Zivilisationen, die miteinander ausgehen. Sie dachten ein Spezies, die 90 Jahre alt geworden war, 10.000 diese Jahr im Krieg miteinander verbracht hat, die Kämpfe vor etwa 300 Jahren eingestellt hat und den 90 Jahre später in der galaktischen Gesellschaft auftaucht. MIT Gütemessen, angenehmen Manieren und absolut nicht sichtbarem, worüber man sich Sorgen machen muss. Die Flott war durchaus in der Lage gewesen, die Kepler-Plattformen zu bekämpfen, wenn sie dies nur erreichen konnten. Doch das war gar nicht so einfach, denn jedes Mal, wenn sie einen Anflugversuch unternahm, ging etwas schief. Sensordaten flackerten. Navigationssysteme lieferten Falschwörter und mussten manuell korrigiert werden. Schiff der Flott verloren die Synchronisation und lossen sich in ihrer Formation auf. Sie wurden nicht beschossen. Es handelte sich nicht einen Angriff im herkömmlichen Sinne. Es waren lediglich ständig, schwach und qualend Störungen, die ein sechsstündige Operation zu einem dreitägigen Problem machten. Am Ende des dritten Tags erreicht die Flott die Kepler-Plattformen. Sie zerstörten via von 31. Dabei verloren sie nun Schiff, die diesmal jedoch nicht kampfunfähig wurden. Die Plattformen waren aufgerüstet worden, während die Flott darum kämpfte, sie zu erreichen. Die neuen Geschosse waren kleiner und schneller, und die Voyabskirmung,
die für den ersten Einschlagtipp ausgelegt war für die new configuration nicht korrekt angepasst. Die Voiflot zog sich in den Rand des Sonnensystems Urak. Commander Rix, der die ganze Anwesend gewesen war, verfolgt den Rucksack der Verstärkungsflotte auf seinen Bildskirmen. Die menschliche Stimme meldet sich wieder über den Kanal. Derselbe Angebot wie zuvor, sagt SIE. Kehren SIE's Urak. Nehmen Sie Ihr Schiff. Commander Rix antwortet nicht, doch der Kommandant der Verstärkungsflotte tat es. Was wollen SIE? Fragte Rix. Ein Pause. Wir wollen, dass der Meridian-Cluster an Ort und Stelle bleibt, sagt die menschliche Stimme. Wir wollen, dass unsere Koloniewelten in Ruhe gelassen werden. Wir wollen, dass SIE nach Hause gehen und im Oberkommando mitteilen, dass sich die Lage geändert hat. Das Imperium verhandelt nicht aus einer Position der Niederlage heraus. SIE sind nicht besiegt. Die Stimme sagt, sie erhalten die Chance, etwas zu verstehen, bevor noch teurer wird. Das ist kein Niederlage. Das ist Lernen. Der Flottenkommandant schloss den Kanal. Sendet den Bericht, den übermitteln konnte. Sein Communication im ITDEM via Oberkommando war weiterhin beeinträchtigt. Dann ging nach Hause. Die darauf folgende Sitzung des Galaktischen Rats war die Großdringlichkeitsversammlung sieht Menschengedenken. All 47 Mitgliedsspezies nahmen teil. Mehrere hatten ihr Staatsoberhäupter anstelle ihrer üblichen Botschafter entsandt, was die Stationsmitarbeiter zwang, eilig zusätzlich Unterkünfte zu organisieren. Das VT Kollektiv entsandt nun Vertreter anstelle der üblichen drei, was offenbar in gewisser Weise von Bedeutung war, die Übersetzungssoftware nicht vollständig erklären konnte. Nolan saß auf dem menschlichen Platz. Sie hatte Ren Roman beendet. Großrichter Solen eröffnet die Sitzung am Schweif. Das Imperium hatte Meridian-Cluster zwei militärisch Rückschlag gegen den menschlichen Erdstaat erlitten. Die haben ihre Vorhatflot zur strategischen Überprüfung in ein Heimatgebiet zurückgezogen. Der Rat tritt zusammen, die Auswirkungen zu erörtern und zu bewerten, welche Rolle der Rat gegebenenfalls spielen sollte. Ein langes Gemurmel ging durch den Saal. Ratsherr Vitager hob sich. Das Imperium wird sein militärischen Angelegenheiten selbst regeln. Ein Eingreifen des Rats ist weder erwünscht noch willkommen. Der Rat befasst sich nicht damit den militärischen Angelegenheiten von vorher. Solen sagt, der Rat ist die Stabilität des Abkommens besorgt. Das Abkommen wird vom Imperium in Bezug auf den Erdstaat gekündigt. Das ist unser Gutsrecht. Wir haben all die Charter gelesen, sagt Solen, was in den letzten 60 Jahren so nah an Hofflichkeit in einer Sitzung war. Der Rat berat über das weitere Vorgehen. Was als nächstes geschieht, ist eine Angelegenheit zwischen dem Imperium und dem Erdstaat. Beobachtet den Saal ausdruckslos. Die Vertreterin der Chöre hob Redesiken. Ich möchte der menschlichen Vertreterin ein Frage stellen. All Blicke richteten sich auf Jora. Natürlich, sagt Jora, wir haben in den letzten 6 Tagen militärische Fähigkeiten des Erdstaats beobachtet. Die in China der Informationen enthalten waren, die menschliche Regierung diesem Rat mitgeteilt hat. Plattform-basiert kinetisch Waffen dieser Größenordnung, Communications und Store-Technology dieser Komplexität. Das sind nicht die Waffen eines Spezies, die seit 200 Jahren ein friedliches Mitglied dieses Gremiums ist. Woher kommen sie? Still breitet sich im Saal aus Jora dacht über die Frage nach. Sie betrachtet einen Moment lang ihre Hand, dann blickt sie auf. Als die Menschheit dem galaktischen Rat beitrat, sagte sie, wir haben uns sehr geskitcht festgelegt. Die ganz. Wisst, was wir taten, bevor wir hierher herkommen. Wir boten Waffen. Wir bekämpften uns gegenseitig. Wir waren sehr darin sie hielten. Wir haben nicht aufgehört, dies den zu tun, nur weil wir aufgehört haben, sie gegeneinander zu tun. Wir haben sie nicht mehr gegen uns selbst gerichtet, still. Die Kepler-Plattformen wurden gebaut, weil wir uns historisch gesehen immer auf die Möglichkeit vorbereitet haben, dass etwas passieren konnte, worauf wir nicht vorbereitet sind. Es ist ein Reflex. Man kann so etwas nicht nach 10.000 Jahren abstellen.
Man kann es nur umlenken. Das Verständnis wird Monat dauern. Drittens Unterschied sich die menschlich Militärstruktur grundlegend von der in den Berichten beschriebenen. Die Bericht hatten sich auf sichtbare Ressourcen konzentriert. Die sichtbaren Ressourcen, so war es nun klar, waren nicht der entscheidende Punkt. Das Oberkommando von Vorei errotet verschiedene Optionen. Ein Fraction plädiert für Rucksack und Verhandlungen. Der Meridian-Cluster war wertvoll, aber nicht diesen Preis. Die Mehrheitsfraktion plädiert für eine Escalation, nicht gegen die Verteidigung des Clusters, sondern gegen die Koloniewelten, nicht gegen militärisch Ziel, sondern gegen Zivilinfrastruktur, Energiesystem, Lebensmittelverteilung und Kommunikationsnetze. Die Angriff sollten die Kepler-Plattformen umgehen, wann das ein Umgehen nötig war. Die Mehrheitsfraktion bemerkt, dass die Menschheit sich selbst sieht Jahrtausenden anzu. Es ist in ihrer eigenen Geschichte dokumentiert. Sicherlich werden sie als Taktik verstehen. Die Mehrheitsfraktion gewann die Debatte. Der Befehl wurde erteilt. Admiral Dex Harrow erhielt die Informationen über die Bewegungen der Feuerflotte 6 Stunden vor deren Auslaufen. Saß mit seinem kalten Kaffee in seinem Kommandozentrum und betrachtet die Projektionen auf dem Bildschirm. Zielen auf die Koloniewelten. Sein Geheimdienstoffizier hat ausdrücklich die Zivilinfrastruktur, nicht militarisch Ziel, erwähnt. Harrow starrt lange auf den Bildschirm. Welsh Welten. Kepler 7, Meridian 3 und Callaway Main. haben die wichtigsten Energienetz und Lebensmittelverteilungszentren identifiziert. Das Modell deutet darauf hin, dass ein Versorgungskreis auslösen und eine Evakuierung erzwingen wollen. Wie viel sieht bleibt der Bevölkerung? Wenn die Angriff wie prognostiziert verlaufen, 6 bis 8 Wochen, bewe die Lage kritisch wird. Harrow stellte seinen Kaffee ab. Evakuieren sie all 3 Welten. Fangen sie sofort, Sir. Die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung werden erheblich sein, stimmte Harrow zu. Tun sie es trotzdem. Bringen sie all in Sicherheit. Hielt in. Und stellen es ihnen sicher, dass dies Welten leer sind, wenn die Woe eintreffen. Dann betrachtet Harrow die Projection. 3 Koloniewelten, Zivilinfrastruktur, dieselbe Logik, die sieht 10.000 Jahren Krieg auf der Erde antreibt. Man macht das Leben unbewohnbar, und die Bevölkerung bricht zusammen. Hat dies Geschichte gelesen. All, die im menschlichen Militär arbeiteten, hatten dies Geschichte gründlich studiert, denn die grundlegende Doktrin der menschlichen Verteidigung, die sieht den letzten Erdkriegen immer wieder neu formuliert wird, basiert auf einem einzigen Kernprinzip. Nie wieder sollten die Entscheidungsträger von den Konsequenzen ihrer Entscheidungen verschont bleiben. Und dann sagt Harrow, wir machen deutlich, dass Angriff auf Zivilisten ihren Preis haben. Einen konkreten, messbaren, sehr direkten Preis sein Geheimdienstoffizier wartet. Besorgen Sie mir ein List der Infrastrukturziel der Voie Harrow sagt. Nur militarisch. Ich will wissen, was Ihnen wichtig ist, das wir erreichen können. Die Voie griffen all 3 Koloniewelten selben Tagen. Sie fanden sie leer vor, nicht in panischer Eile evakuiert. Nicht den verstruten, chaotischen Rucksack, den ein Modell aufgrund des historischen menschlichen Verhaltens in Krisenzeiten vorhergesagt hatten. Die Bevölkerung war fort, organisiert, wohlständig. 48 Stunden sauberer, diszipliniert arbeitet und niemand mehr, der ein Bedrohung darstellte. Die Stromnetz und Lebensmittelverteilungszentren funktionierten noch, aber auf automatisierten Systemen, wann das jemand die war, der darunter leiden konnte. Die Kommandanten blickten auf ihr Sensordaten und erkannten ihren Fehler. Die menschlich-military Action erfolgt innerhalb desselben 24-Stunden-Fensters. Admiral Harrow hat 3 Tage lang Ziel identifiziert. Wollte sorgfältige US, ausschließlich militarisch Ziel, niemals zivil, niemals Infrastruktur, von der die Bevölkerung abhängig war. Und hielt sich ausnahmslos an dies Grenz. Doch militarisch Ziel konnten groß sein. Militarisch Ziel konnten von großer Bedeutung sein. Das Völkerimperium besaß 11 Großwaffen. Die menschlichen Streitkräfte trafen wir davon.
nicht zerstört, sondern außer Gefecht gesetzt. Der Unterschied war wichtig und beabsichtigt. Außer Gefecht gesetzt bedeutet, dass die welche sie im Lauf der Zeit reparieren konnten, falls sie sich zurückziehen wollten. Zerstört hat etwas anders bedeutet, etwas anders über die Absichten der Menschheit ausgesagt. Harrow wollte ein Botschaft senden, keinen dauerhaften Schäden anrichten. Die Botschaft lautet, wir können ihr Kerngebiet erreichen. Wir können es schon seit einiger Zeit erreichen. Wir haben uns bis jetzt dagegen entschieden, die Botschaft wird empfangen. Auch der galaktische Rat empfing sie. Denn der Ausfall von Vokai-Werfen war kein unbedeutendes Ereignis. Das Sensornetzwerk des Rates registriert die Angriff innerhalb weniger Stunden. Großrichter Solens Nachricht und die menschliche Botschaft war diesmal anders. Sie druckt kein Besorgnis ausse stellte ein direkt Frage. Botschaften Nolan, sieht one sind menschliche Streitkräfte in der Lage, das Territorium der Voy anzugreifen. Jorisant Work kam nach 11 Minuten. Sieht einigen Jahren vermeiden war es, solche Informationen bei diplomatischen Veranstaltungen als erstes preiszugeben. Sie neigen dazu, die Stimmung im Raum zu verandern, so lassen das. Die Nachricht erreicht Admiral Harrows Commanderzentrale 2 Uhr morgens. Wie stammte AUSDM Bureau des Voy Imperators und war kurz. Darin heißt es, das Voy Imperium ist bereit, die Bedingungen für eine Einstellung der Feindlichkeiten one Vorbedingungen an einem neutralen Ort nach wohl des Erdstaats zu erörtern, Harrow las sie einmal. Schickte Kopien an Joran Nolan, Minister Hale und 3 weitere Personen, deren Namen nicht öffentliche Mighty der menschlichen Regierung in Verbindung gebracht wurden, die aber für ein solche Entscheidung unerlässlich waren. Dann kochte sich ein frisch Tass Kaffee und wartet. Thiel weiter. Nachrichten verbreiteten sich in der Galaxis schneller als jedes Schiff. Der Galaktische Rat umfasst 47 Mitgliedsspezies, jede Mighty ihren eigenen Netzwerken, Informationskanalen und Analysten, die Lage im Meridian-Cluster beobachteten und Bericht nach Hause schickten. Dies Bericht waren nicht geheim. Sie wurden intern ausgetauscht, diskutiert, ausgewertet und gelegentlich an Spezies weitergegeben. Dies war nicht die im Rat angehörten, aber engen Handel mighty den Ratsmitgliedern trieben. Als die menschliche Regierung kontaktierten, war der grobe Umriss der Uranus in weiten Teilen des bewohnten Weltraums bekannt. Ein mittelgroß Spezies mighty kurzer Lebensspan und eine Vorlieb fürs Koschen hat zwei Military Operationen der Voy abgehört, 3 Koloniewelten in weniger als 2 Tagen evakuiert, Voy-Werfen in ihrem Heimatgebiet angriffen und all dies offenbare mighty Fähigkeiten vollbracht, von denen niemand etwas ahnte. Die Reaktionen waren unterschiedlich. Einige Spezies, vor allem die am längsten im Rat saßen und die Menschheitsgeschichte eingehend studiert hatten, waren nicht sonderlich überrascht. Besorgt wie erlegt, nachdenklich gewiss, aber nicht überrascht. Andere waren schockiert, so wie man schockiert ist, wenn sich etwas, das man für dekorativ hielt, als bohrlich entpuppt. Und einige wenige waren still verängstigt, nicht wo was die Menschheit getan hat. Die Ziel waren mit klarer Zurückhaltung ausgewählt worden. Ne militärische Einrichtungen, kein zivilen Opfer. Die Operationen wurden lange vor Punkt dauerhaften Schadens eingestellt. Die Doktrin war klar und konsequent. Sie fürchteten sich vor was die Menschheit nicht getan hat. Die Voy hatten zivil Infrastruktur angriffen. Die Menschheit hat beschlossen, nicht damit gleiche Mann zurückzuzahlen. Doch die an Ostgesprochen Frage, die in Dutzenden von Rätseln, Besprechungsräumen und kollektiven Bewusstseinsräumen in der ganzen Galaxis schwebte, hatten sie es tun können? Die Antwort, basierend auf den verfügbaren Beweisen, schien zu lauten, und die Entschlussfrage, warum sie es nicht getan hatten, führte zu langen Gesprächen, die niemand endgültig klären konnte. Die Vertreterin besuchte die menschliche Botschaft persönlich. Das war ungewöhnlich. Die Führer pflegten ihre Diplomatie üblicherweise über formell Kanäle und geplant Sitzungen. Persönlich besucht waren Seilten und Situationen vorbehalten, die sie für so bedeutsam hielten, dass sie Direktheit erforderten. Joran Nolan empfing sie im kleinen Besprechungsraum der Botschaft,
Der ein Fenster im IT Blick auf den inneren Ring der Station und die deren fahrenden Schiff hat. Die Chura-Vertreterin saß gegenüber und schwieg einen Moment lang, so wie die Chura eben schwiegen, nicht leer, sondern erfüllt von etwas, das vorbereitet Word, beveres ausgesprochen Word. Ich möchte Ihnen ein Frage stellen, die kein diplomatisch ist. Der Chura-Vertreter sagt, also gut, sagt Jura, als die VI your Kolonie-Infrastruktur, die Zivil Energie und Lebensmittelversorgung, angriffen, was war your erste Reaction? Nicht die strategisch, sondern die unmittelbar Jura dacht nach. Sie schwieg einen Moment lang, auf menschliche Art, ein Kursier, unruhiger still als der einstudiert Jubel, aber echt what, sagte sie, und dann sehr schnell Erkenntnis. Erkenntnis wovan? Das war das sieht Jahrtausenden miteinander Mädchen, sagt Jura. Man macht das Leben unmöglich und wartet, bis die Bevölkerung zusammenbricht. Sie blickte aus dem Fenster. Wir wissen genau, wie es funktioniert. Wir haben es mehrmals unabhängig voneinander erfunden, der Chura-Vertreter schwieg wieder. Und die Entscheidung, nicht im IT Glitscher Manns heimzusahlen, war kein schwer. Jura sagt, wir haben schon vor langer Zeit beschlossen, dass wir damit aufhören. Nicht, weil es nicht funktioniert. Es funktioniert. Wir wissen, dass es funktioniert. Wir hören damit auf, wegen der Kosten, nicht nur der Menschenleben, sondern auch wegen dem, was aus einem Word, wenn man so weitermacht. SIE betrachtet die Chura. Wir haben in einer unserer älteren Sprachen ein Wort dafür. Es bedeutet in etwa, zu dem zu werden, was man bekämpft hat. Die Chura-Vertreterin dachte einmal darüber nach. Den Untersuchungsbericht, sagte sie schließlich, den von vor 800 Jahren hatten wir teilen sollen wie legt, sagt Jura, obwohl ich nicht sicher bin, ob es viel geändert hat. Die Menschen verstehen uns meist besser, nachdem sie uns in Action erlebt haben. Was der Bericht nicht berücksichtigte. Sie hatten die Stellung bis zum Schluss gehalten. Selbst wenn den Konflikt, der ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat. Die Fähigkeiten waren immer vorhanden, sagt Ministerin Hale, ob es jemand wusste oder nicht. Die erste Stimme legte das Dokument beiseite. Sie so Commander Rickson, der auf den Tisch starrt, im einem Ausdruck, der, wie Jura dacht, so etwas wie Erkenntnis veriert, als hatte das Ergebnis des Treffens bereits vor des Beginn begriffen. Ich muss dies Bedingungen dem Imperator übermitteln, sagt die erste Stimme. Selbstverständlich, sagt Ministerin Hale, die übliche Antwortzeit beträgt 72 Stunden. Sie sagt es, wenn sich der Wirkung des Echos bewusst zu sein. Jura fing Harrows Blick über den Tisch hinweg auf. Harrow wandte den Blick schnell ab und schaut aus dem Fenster zu den Sternen. Die Antwort des Imperators kam nach 31 Stunden. Sie lautet zu allen drei Bedingungen, im eine Ergänzung. Der Imperator wünschte einen direkten Kommunikationskanal zwischen dem VI Imperialrat und der menschlichen Regierung außerhalb der formellen Infrastruktur des galaktischen Rats, nicht für militarisch Zweck, sondern für die Art von direktem Gespräch, die formell Diplomatie erschwert. Minister Hale genehmigte es in 14 Minuten. Die Sitzung des galaktischen Rats, in der formell Brief des VI Imperators eingegangen war, Jeans Schreiben, in dem die Kriegserklärung als Fälle anerkannt wird, verlief in einer ungewohnten Still. Zuvor hat die Still Schock ausgelost. Die Still angesichts eines unerwarteten Ereignisses. Die Still nun war die Art von Still, die entsteht, wenn man etwas begreift, das man zuvor nicht verstanden hat. 47 Species in einem Raum, der dem Frieden gewidmet war. Jeed saß mit denselben neuen Informationen und ordnet sie gemäß ihrer eigenen Geschichte, Perspektive und ihrem individuellen Blickwinkel auf die vergangenen 6 Wochen. Großrichterin Solen Welles den Brief und Lektor in dan beiseite. Das 30.000 Jahr alt Fragment, sagte sie, ist technisch wiederhergestellt. Das Abkommen bleibt bis dahin. Die Bedingungen für den Waffenstillstand wurden von beiden Parteien formell vereinbart. Wir kehren zu unserem Ausgangspunkt zurück. Sie blickte in den Saal. Sie sagt jedoch, wir kehren nicht zu dem zurück, was wir waren,
Den unser damaliges Verständnis des galaktischen Kraftegleichgewichts habe sich als unvollständig erwiesen. Die Vertreterin von Chira saß mit verschränkten Handen die Gesichtsfarbe ein ruhiges, nachdenkliches Grau. Der menschliche Erdstaat ist seit 212 Jahren Mitglied dieses Gremiums. In dieser Zeit war kooperativ, transparent in seinen diplomatischen Beziehungen und Auftrag dieses Rats aufrichtig verpflichtet. Gleichzeitig verfügte über militärische Fähigkeiten, von denen kein Mitglied dieses Gremiums wast. Sen hielt in. Denk, wir sollten das offen besprechen. Uranolen saß zwischen dem Kollektiv und dem Marschwarm. Das Kollektiv hat sein üblich blaugrün Farbe wieder angenommen. Der Marschwarm beobachtet sehr mit der gleichen Art, wie Dinge beobachtet, über die noch nicht entschieden hat, was davon halten sollte. Word Fragen beantworten, sagt Jura. Wie immer, wie viel sind es Beret Preis zugeben? Len fragte nach dem gesamten Umfang ihrer Informationen. Kann die Kategorien nennen, sagt Jura. Spezifisch operative Details sind wie bei allen anderen Mitgliedsspezies geheim, aber wir können darüber sprechen. Und wird es weitere Fähigkeiten geben, von denen wir noch nichts wissen? Jura dacht sorgfältig darüber nach. Höchstwahrscheinlich, sagt wir entwickeln anständig weiter. Das ist unser Job. Aber kann Ihnen versichern, dass wir in 212 Jahren Mitgliedschaft noch nie ein Fähigkeit gegen ein Ratsmitglied oder dessen Interessen eingesetzt oder damit gedroht haben. Das Imperium hat das Abkommen mit uns beendet. Das war die Bedingung, unter der wir gehandelt haben, der Sale akzeptiert dies. Was wir versprechen können, für Jahre fort, ist dasselbe, was wir immer versprochen haben. Wir sind hier. Wir sind aufmerksam. Wir wollen, dass es funktioniert. Sie blickte sich im Raum 47 Species, 400 Jahrhundert angesammelte Zivilisation, das Testfragment der lebendigen Erinnerung, das sich etwas hierem new formiert, das es nicht vollständig einkalkuliert hat. Wir lassen uns nicht leicht zu den Mädchen. Wir haben uns bemüht, mit niemandem in diesem Raum werfendet zu sein. Aber wenn uns Gemmen zu den Markt, sie brache b. Sie dachten die Plattformen, und die Werfen, und Commander Rix am Rand des Callaway Systems, der etwas unter suchte, das nicht in seinen Berichten stand. Wir haben viel gut. Lange herrschte still im Raum. Erst der Marschwarm durchbrach die Stille mit seinem Übersetzer, der Kollektiv Stimme in einen einzigen, monotonen Ton verwandelt, der dennoch ein gewisses Warm ausstrahlt. Üben im Krieg, sagten sie, oder üben, in Zubin den Jahresos einen Moment langen. Beides, sagte. Das ist die ehrliche Antwort. Beides. 6 Wochen nach dem Friedensschluss veranderte sich etwas in der. Was damit meinte, war folgendes. Das Werk basiert auf einem bestimmten Bild der Galaxie. Eine Karte, der im Großen und Ganzen als Südstimmt hatten. Und diese Karte hat sich als lückenhaft erwiesen, ein groß und bedeutend Lücke. Das Schließen dieser Lücke hat das Bild erheblich verändert. Nicht etwas am Schlechteren. Darauf kehrte sie immer wieder zurück, schrieb und überarbeitet es. Das neue Bild war nicht gefährlicher als das alte. Es war genau. Und die Spezies im Zentrum des Geschehens, die Lücke aufgedeckt hatten, indem es gezwungen waren, hinzutreten, hatten sich, sobald das unmittelbar Problem gelöst war, wieder zurückgezogen und waren zu ihrem Essen, ihren Romanen und ihren Handelsverhandlungen zurückgekehrt und hatten dem Imperium, das ihnen den Krieg erklärt hat, Anleitungen zum Kaffeeinbau geschickt. Sie schrieb. Der 30.000-jährige Frieden indeed. Ein News Verständnis begann. Die Unterscheidung mag sich im Lauf der Zeit als wenige bedeutsam erweisen, als es zunächst schien. Was die Menschheit demonstriert, war kein Bedrohung. Es war ein Fundament, ein Desgrunti für die Stabilität in diesem Teil der Galaxie. Wir wussten nicht, dass dieses Fundament existiert. Jetzt wissen wir es. Globe, dies macht die Struktur solider, nicht unsicherer sie hielt hin. Dann fügte es noch ein Seil hinzu,
Oich empfehl den Beobachten des Ratsaußerdem, künftig den Budgetposten MIT der Bezeichnung-Infrastrukturentwicklung besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Joranolen bin die Terren nächsten Roman an einem Dienstag. Sie hat 3 Wochen nach der Auftragserteilung während eines langen Fluges zwischen der Ratstation und der Erde zu einer geplanten Regierungsbesprechung damit begonnen. Der Roman handelte weder von Krieg noch von Politik noch von galaktischer Geschichte. Handelte von einer Frau, die alt geboren in einer Stadt restauriert, die sich ständig veranderte. Sie bindet in einem Dienstag, legte in Beiseit und blickte aus dem Fenster eines Botschaftsbüros auf die Station. Die Stern und die Schiff, die sich zwischen ihnen bewegten, wohin sie flogen und was sie taten. Sie gingen ihren üblichen, gewaltigen Aufgaben nach, die 47 Zivilisationen unter einem gemeinsamen Himmel bewältigen mussten. Sie dachten Seat 312, in den Moment, als sie das Buch beiseite gelegt, aufgestanden und den Ratsaal verlassen hat, und darin, wie die Stille gefolgt war. Sie dachten Commander Rix, der sein Kaffeetes MIT bei den Händen hielt und sagt, hier sie sehr gut. Sie dachten den 800 Jahr alten Cherve Messingsbricht, der in einem Archiv lag, bis gebraucht wird. Und die 300 Jahr Menschheitsgeschichte, die der Bericht ausgelassen hat, und die Jahr, in denen man sich MIT dem Erregten auseinandergesetzt und langsam und MIT große Mühe entschieden hat, was MIT dem, was man war, anfangen sollte. Sie dacht nicht MIT Trauer oder Stolz und dies Dinge. Sie dacht so, wie man an Dinge denkt, die einfach war sind, die schon immer war gewesen sind, die man in sich tragt, die das Eigen verhalten in Roman, Gesprächen und Situation in Pragen, wann das man es gemandem sagen muss. Die Galaxie kalibriert sich new. Es wird sich brochen. Das war in Ordnung. Sie nahm den nächsten Roman aus ihrem Stapel. Sie fand die erste Seat. Sie begann zu lesen. Draußen durch ein Fenster fuhr ein Handelsschiff durch den Dockring der Station. Laut fragt Manifest, das im Handelsregister des Rates hinterlegt war, handelte es sich bei der Hauptladung im Agrarprodukt. Genau gesagt ein Grosslieferung Kaffeebohnen, Gerostet nach einer Spezifikation, die in Absprache mit zwei pensionierten Xenobiologen und einem Barista in Nairobi entwickelt worden war. Das 30.000-jährige Stück war beendet. Etwas News hat begonnen. Es rock segat. Die Kepler-Plattformen waren in keinem Geheimdienstbericht verzeichnet. Die Wokai noch nie etwas Vergleichbares gesehen hatten. Auf den Sensibilskermen workten SIE wie gewöhnlich Weltraum-Infrastruktur. Lange Orbitalstrukturen, wie SIE ged Raumfahren Spezies Bord, Communications Relays, Navigationsbeacon, Treibstoffdepots. Die Wokai Flott hat SIE während ihres Anflugs geskant und als ungefährlich eingestufft. Doch SIE waren nicht ungefährlich. Jede Kepler-Plattform beherbergte ein Beschleunigungssystem, und dessen Perfektionierung die Menschheit 12 Jahre lang in wolliger Geheimhaltung gearbeitet hat. Es wird still und leise in den Pausen zwischen ihren öffentlichen Militärmeldungen errichtet und über Budgetposten finanziert. Die als Infrastrukturentwicklung deklariert waren und vom galaktischen Rat verwaltet werden. Beobachter hatten nie genau hingesehen, weil die Menschen ständig und mit großem Enthusiasmus Dinge boten. Die abgeführten Projektile waren kein Energiewaffen. Die Galaxis hat sich vor 11.000 Jahren von kinetischen Waffen abgewandt. Energiewaffen waren sauberer, präziser und schneller. Jede Spezies im Rat verfügt über Energiewaffen. Kinetische Projektile, die mit den Geschwindigkeiten der Kepler-Plattformen einschlugen, wirkten wie klein Mond. Kommandant Rix brachte sein Flott in Bewegung. In den ersten 8 Sekunden will 11 Schiff. Nichts ist dort, sondern kampfunfähig. Der Unterschied war wichtig, und es sollte später verstehen, dass es Absicht war. Die Kepler-Geschoss. Die Voiflot zog sich in den Rand des Systems Zurich. Commander Rix, der die ganze dort gewesen war, beobachtet den Rucksack der Verstärkungsflotte auf seinen Bildschirmen. Die menschliche Stimme meldet sich wieder über den Kanal. Derselbe Angebot wie zuvor, sagt SIE. Kehren Sie nach Hause Zurich.
nemen sei Schiff. Die Stimme des Flottenkommandanten klang emotionslos und beherrscht, so wie Stimmen klingen, wenn sie Jeds wird sorgfältig wählen. Was wollen sie? Ein Pause. Wir wollen, dass der Meridian Cluster und seinem Platz bleibt. Die menschliche Stimme sagt, wir wollen, dass unsere Koloniewelten in Ruhe gelassen werden. Wir wollen, dass sie nach Hause gehen und im Oberkommando mitteilen, dass sich die Lage geändert hat. Das Imperium verhandelt nicht aus einer Position der Niederlage heraus. Sie sind nicht besiegt, sagt die Stimme. Sie erhalten die Chance, etwas zu verstehen, bevor noch teurer wird. Das ist kein Niederlage. Das ist Lernen. Der Flottenkommandant schloss den Kanal. Sendet den Bericht, den senden konnte. Sein Communication war immer noch beeinträchtigt. Zurück zum Oberkommando. Dann ging nach Hause. Die darauffolgende Sitzung des Galaktischen Rats war die größte Dringlichkeitsversammlung seit Menschengedenken. All 47 Mitgliedsspezies waren anwesend. Mehrere hatten ihr Staatsoberhäupter anstelle ihrer üblichen Botschafter entsandt, was die Stationsbesatzung zu eiligen zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten zwang. Das VT Kollektiv entsandt nun Vertreter anstelle der üblichen drei, was offenbar auf eine Weise von Bedeutung war, die Übersetzungssoftware nicht vollständig erklären konnte. Nolan saß auf dem menschlichen Platz. Sie hatte Ren Roman beendet. Großrichter Solen eröffnet die Sitzung am Schweif. Das Imperium habe im Meridian Cluster zwei militarisch Rückschlag gegen den menschlichen Erdstaat erlitten. Die Vorei hatten ihre Vorhatflot zur strategischen Überprüfung in ein Heimatgebiet zurückgezogen. Der Rat tritt zusammen, die Auswirkungen zu erörtern und zu bewerten, welche Rolle gegebenenfalls spielen sollte. Ein langes Gemurmel ging durch den Saal. Ratsherr Vitager hob sich. Das Imperium wird seine militärischen Angelegenheiten selbst regeln. Ein Eingreifen des Rats sei weder erwünscht noch willkommen. Der Rat kümmere sich nicht die militärischen Angelegenheiten von Vorher. Solen erklärt, der Rat sei die Stabilität des Abkommens besorgt. Das Abkommen wird vom Imperium in Bezug auf den Erdstaat gekündigt. Das ist unser Gutsrecht. Wir haben all die Charter gelesen, sagt Solen, was in den letzten 60 Jahren so nah an Hofflichkeit in einer Sitzung war. Der Rat berät über das weitere Vorgehen. Und das ist eine Angelegenheit zwischen dem Imperium und dem Erdstaat. Jora beobachtet den Saal ausdruckslos. Die Vertreterin von Chira hob ihre Zeichen. Ich möchte der menschlichen Vertreterin ein Frage stellen. All Blicke richteten sich auf Jora. Selbstverständlich, sagt Jora. Wir haben in den letzten 6 Tagen militärische Fähigkeiten des Erdstaats beobachtet, die in China der Informationen enthalten waren, die menschliche Regierung diesem Rat mitgeteilt hat. Plattformbasiert kinetisch Waffen dieser Größenordnung. Kommunikationstechnologie dieser Komplexität. Das sind nicht die Waffen eines Spezies, die seit 200 Jahren ein friedliches Mitglied dieses Gremiums ist. Woher kommen sie? Still breitet sich im Saal aus Jora dacht über die Frage nach. Sie betrachtet einen Moment lang ihre Hand, dann blickt sie auf. Als die Menschheit dem galaktischen Rat beitrat, sagte sie, legten wir an sehr geskitchte Fan. Die ganz. Wisst, was wir taten, bever wir hierher herkommen. Wir boten Waffen. Wir bekämpften uns gegenseitig. Wir waren segert darin sie hielten. Wir haben nicht aufgehört, dies den zu tun, nur weil wir aufgehört haben, sie gegeneinander zu tun. Wir haben nur aufgehört, sie nackenen zu richten still. Die Kepler-Plattformen wurden gebaut, weil wir uns historisch gesehen immer auf die Möglichkeit vorbereitet haben, dass etwas passieren konnte, worauf wir nicht vorbereitet sind. Es ist ein Reflex. Man kann so etwas nach 10.000 Jahren nicht abstellen. Man kann es nur umlenken, blickte sich im Raum. Wir haben es stillschweigend nach außen gelenkt. Wir haben nicht versucht, den Rat zu täuschen. Wir haben es nur nicht öffentlich gemacht. Der Vertreter der Cheerleader schwieg einen Moment. Gibt es noch mehr? Sagt Jora.
kein weiteren Ausführungen, kein Details, nur ein Ja. Der Rat verstummt. Das Oberkommando von Voyage sein Balans. Die Zahlen waren nicht gut. In zwei Gefechten hatten sie 23 Schiffe verloren oder schwer beschädigt. Von 31 Kepler-Plattformen hatten sie zerstört. Es war ihnen nicht gelungen, ein einzig menschlich Koloniewelt einzunehmen. Sie hatten keines ihrer operativen Ziele erreicht. Die Monats-Prognose lag irgendwo in einer Schublade. Niemand beachtet sie. Die Analyse kam zu drei Schlussfolgerungen. Erstens. Die Kepler-Plattformen waren nicht mit konventionellen Mitteln zu erreichen. Sie benötigten eine neue Strategie. Zweitens. Die Technologie zur Kommunikationssteuerung war ausgefeilter als. Und dann sagt Harrow, wir sollten deutlich machen, dass Angriff auf Zivilisten ihren Preis haben. Einen spezifischen, messbaren und sehr direkten Preis. Sein Geheimdienstoffizier war Tiet. Besorgen mir ein List der Infrastrukturziele der Voyage, sagt Harrow. Nur militarisch. Ich will wissen, was ihnen wichtigst und was wir erreichen können. Die Voyage griffen all drei Koloniewelten am selben Tagen. Sie fanden sie leer vor, nicht panisch evakuiert, nicht wie von ihren Modellen onnen des menschlichen Verhaltens in Krisenzeiten vorhergesagt, in einem chaotischen, ungeordneten Rucksack. Die Bevölkerung war fort, organisiert, wohlständig. 48 Stunden sauberer, diszipliniert Arbeit, und niemand mehr, der ein Bedrohung darstellte. Die Stromnetz und Lebensmittelverteilungszentren funktionierten noch, aber auf automatisierten Systemen, wann das jemand die war, der hat leiden können. Die Woche-Kommandanten standen über ihren Sensidaten und erkannten, dass sie einen Fehler gemacht hatten. Die menschlich-military Action erfolgt innerhalb desselben 24-Stunden-Fensters. Admiral Harrow hat 3 Tage damit verbracht, Ziel zu identifizieren. Wollte sorgfältig ausschließlich militarisch Ziele US, niemals zivil, niemals Infrastruktur, von der die Bevölkerung abhing, und hielt sich ausnahmslos an dies Linie. Doch militarisch Ziel konnten groß sein. Militarisch Ziel konnten von Bedeutung sein. Das Voka-Imperium besaß 11 Großwaffen. Menschlich Streitkräfte trafen wie davon. Nichts zerstört. Beschädigt. Dieser Unterschied war wichtig und beabsichtigt. Beschädigt bedeutet, dass die sie im Lauf der Zeit reparieren konnten, falls sie sich zurückziehen wollten. Zerstört hat etwas anders bedeutet. Hat etwas anders über die Absichten der Menschheit ausgesagt. Harrow wollte eine Botschaft senden, keinen dauerhaften Schäden anrichten. Die Botschaft lautet, wir können ihr Kerngebiet erreichen. Wir können es schon seit einiger Zeit erreichen. Wir haben uns bis jetzt dagegen entschieden, die Botschaft wird empfangen. Auch der Galaktische Rat empfing sie. Denn der Ausfall von werfen war kein unbedeutendes Ereignis. Das Sensornetzwerk des Rats registriert die Angriff innerhalb weniger Stunden. Die Nachricht des großen Orbiters sollen und die menschliche Botschaft war diesmal anders. Sie druckt kein Besorgnis ausi stellte ein direkt Frage. Botschaft Nolan. Sieht man sind menschliche Streitkräfte in der Lage, das Territorium der Voy anzugreifen. Ihres Antwort kam nach 11 Minuten. Sieht einigen Jahren vermeiden war es, solche Informationen bei diplomatischen Veranstaltungen als erstes preiszugeben. Sie veranden die Stimmung im Raum. Also las len das Zweimel. Dann berief sie den gesamten Rat zum zweiten Mal innerhalb von 2 Wochen zu einer Sondersitzung ein. Die Sitzung war laut. Laut bedeutet im Galaktischen Rat nicht laut sprechen. Es bedeutet, dass 6 Spezies gleichzeitig auf ein Dual Gen Weise kommunizierten. Chemisch, vibrierend, durch Farben, und die Übersetzungssystem auf Hochtoren liefen, mitzuhalten. Der Vertreter der Voy war abwesend. Niemand sprach dies direkten. Die Debatte dreht sich nicht mehr primär die Voy. Die Debatte dreht sich die Menschheit, das, was in den Protokollen bereits als Offenbarung ihrer Fähigkeiten bezeichnet wird. Ein hoffliche Umschreibung für die kollektive Kenntnis, dass die angenehm, auf Nahrungsteilung und Romain spezialisierte Spezies seit 200 Jahren in der galaktischen Gesellschaft lebte und dabei unbemerkt die Fähigkeit besaß,
Das Territorium jedes Spezies in ihrer Reichweite anzugreifen. Die Frage, die diskutiert wird, war, ob die sein Bedrohung für den Rat darstellte. Die Chure Repräsentantin schwieg die erste Stund. Sie saß die und beobachtet. Dann hab es ihr Redesiken und wartet, bis sich die Stimmung im Saal beruhigt hat. Ich möchte etwas aus dem historischen Archiv der Chure mit Ihnen teilen, sagt sie. Vor etwa 800 Jahren, als die Menschheit gerade die ten überlicht Geschwindigkeiten entwickelt hat, aber noch keinen Kontakt zur galaktischen Gesellschaft aufgenommen hat, entsandten die Chure eine Erkundungsmission, SIEAUS der Fern zu beobachten. Standardverfahren, nicht kontinuierlich Beobachtung der Saal hort zu. Die Erkundungsmission beobachtet die Menschheit 7 Jahre lang. Abschluss bringt in fehlt eine Einschätzung, die mit keine anderen Spezies geteilt habe. Sie damals alarmistisch erschien und sich die Menschheit später als genauso kooperativ erwies, wie es dargestellt hat. Die Chure Repräsentantin hielt in. Der Bericht besagt, dass die Spezies 10.000 Jahre damit verbracht hat, den Krieg gegen sich selbst zu erlernen, dass es die erfahrenste Militärzivilisation war, die man je beobachtet hat, dass sie noch nie gegen etwas gekämpft hat, dass es nicht letztendlich besiegt hat, und dass es noch nie einen Krieg verloren hat, den es selbst zu geführt hat. Die Empfehlung lautet vorsichtiges Vorgehen und unter keinen Umständen Aggression. Absolut still. Wir haben diesen Bericht nicht weitergegeben, sagt die Chure-Vertreterin, weil die Menschheit 90 Jahre später dem Rat beigetreten war und sofort und aufrichtig kooperativ war, und der Bericht schien nicht mehr relevant zu sein. Sie ließ das einen Moment erkennen. Ich glaub nun, dass immer relevant war. Ich glaub auch.